નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ રેશિયો એનાલિસિસ એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 14. Following is the balance sheet of Jeet Company Limited as on 31st March 21. Shareholders fund share capital, equity share capital 25 lakh, 10% preference share capital 5 lakh, reserve and surplus 10 lakh. આ ત્રણનું ટોટલ એ shareholders fund કહેવાય. એમાં 10% ડિબેન્ચર પ્લસ કરો એટલે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મળે. પણ આ બંને વખતે ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ હોય તો માઈનસ કરવાની. બે વસ્તુ છે કરન્ટ લાયબિલિટીઝ માં, ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેયેબલ. ફિક્સ એસેટ્સ એન્ડ નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 3 lakh, long term investment. Then current assets, stock, debtors, bills receivable, cash balance, 4 are current assets. Then additional information, sales 40% cash sale and other 60% are credit. Less cost of goods sold 8 lakh, 12 lakh is the gross profit. Net profit before interest and tax 50% 6 lakh. Less interest on debenture 1 lakh. Profit after tax 5 lakh. Less profit before tax 5 lakh. Less provision of taxation 50% 2 lakh 50,000. Net profit after tax 2 lakh 50,000. અહીંયા બધી જ વસ્તુ તમને આપી દીધેલી છે. Sales, cost of sales, gross profit, before tax, after tax, interest, તમામ. Opening stock is 2 lakh. Calculate following ratios. Net profit ratio. Formula છે net profit ratio is equal to net profit upon sale into 100. Net profit 2,50,000 upon sale 20 lakh into 100 is equal to 12.5%. Then stock turnover ratio is equal to cost of goods sold upon average stock. Cost of goods sold તમને આપી દીધી છે 8 lakh. upon average stock find કરીએ તો એની ફોર્મ્યુલા આવશે opening stock plus closing stock upon 2. opening stock 2 lakh plus closing stock balance sheet માં આવ્યો છે 6 lakh upon 2. 4 lakh is the average stock is equal to 2 times. Answer is the 2 times. Then gearing ratio, preference share capital plus debenture upon equity share capital into 100. ન કરો તો પણ ચાલે. Preference share capital 5 lakh. Preference share capital 5 lakh plus debenture 10 lakh upon equity share capital 25 lakh into 100, and the answer is 60%. Number 3, operating ratio is equal to cost of goods sold 8 lakh plus operating expenses find કરીએ upon sales. Sales તમને આપવામાં આવ્યું છે 20 lakh into 100. અને ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ માટેની ફોર્મ્યુલા છે ગ્રોસ પ્રોફિટ માઈનસ પ્રોફિટ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ. ગ્રોસ પ્રોફિટ 12 lakh minus profit before interest and tax 6 lakh, and the 6 lakh is the operating expenses. 8 lakh plus 6 lakh upon 20 lakh into 100, 70%. Operating ratio 70%. Current ratio very easy. Current assets upon current liability. Current assets 118 lakh upon current liability 6 lakh into 100 is equal to 8%. 3:1. 3:1.
Return on equity share capital is equal to net profit. Net profit તમને આપવામાં આવ્યો છે 2,50,000. Net profit after tax minus preference dividend. Preference share capital છે 5 lakh એના 10% એટલે 50,000 upon equity share capital 25 lakh. And the answer is 2 lakh upon 25 lakh into 100 is equal to 8%. And then debtors ratio, debtors plus bills receivable upon credit sale into 360. Debtors 2 lakh plus bills receivable 1 lakh upon credit sale. Credit sale total sales at 20 lakh એમાંથી માઈનસ કેશ સેલ 40% 8 lakh 12 lakh is the credit sale into 360 3 lakh upon 12 lakh into 360 and the answer is 90 days. Thank you very much, friends.